watching Vnews Bulletin. I'm Bang from Noi, and now the headlines as usual. Vietnam state leader meets Laos vice president. Vietnam has 10 more seaports. And later on, Ho Chi Minh City helicopter tours fully booked. Lao Vice President Pani Yathotu is on official visit to Vietnam. The visit is made at the invitation of her Vietnamese counterpart Võ Thị Ánh Xuân, joins to see how her trip is processing. On April 26, President Nguyễn Xuân Phúc hosted a reception for Lao Politburo member and Vice President Pani Yathotu. The Vietnamese leader congratulated Laos on the achievements it has achieved, including effective control of COVID-19 and successful economic recovery. He suggested that two countries create conditions for two economies to develop. Vice President Pani Yathotu informed the host of the result of her talks with Vice President of Vietnam Võ Thị Ánh Xuân. She said that two sides discussed measures to promote cooperation between two presidential offices in order to concretize programs and plans, thereby contributing to improving the capacity of consultation of the Lao presidential office. On this occasion, Laos Vice President thanked the Vietnamese party and state leaders for standing side by side with Laos in its past struggle for national liberation and the current national development, especially help during the pandemic. Vice President Pani Yathotu thanked the party state of Vietnam for helping Laos to become more vocational school, and Laos is currently making efforts to inaugurate the school by the end of this year. The same day, National Assembly Chairman Vương Đình Huệ hosted a reception for Lao Vice President Pani Yathotu. Regarding cooperation between two legislative bodies, the Lao Vice President said she believes that the leaders of the National Assemblies will further move to tighten relations between two sides, making bilateral relations more effective. Chairman Huệ said that Vietnam's National Assembly is ready to remove any obstacles in order to create favorable conditions for businesses of the two sides to cooperate more effectively, contributing to boosting trade between Vietnam and Laos, helping improve people's living standards. Vice President Võ Thị Ánh Xuân warmly welcomed Lao Vice President Pani Yathotu. Xuân expressed her belief that the visit would contribute to further consolidating the great friendship, special solidarity, and comprehensive cooperation between Vietnam and Laos. Vice President Pani Yathotu highly valued Vietnam's achievements in its renewal, national development, and international integration. The two sides agreed to continue maintaining regular high-level visits and contacts on all channels. They also agreed to continue to improve the effectiveness of cooperation in defense, security, transportation, education and training, cultural and sports exchanges, and cooperation among localities. The Vice Presidents agreed to continue promoting mutual support at multilateral forums, especially the United Nations, ASEAN, and the Mekong Sub-region cooperation mechanisms. The Ministry of Transport has just announced the list of 10 new seaports, bringing the total number of such ports nationwide to 296. The newly announced seaports include North Scale Port in Quảng Ninh Province, Long Sơn Port and the Nghi Seaport in Hà Tĩnh, and Tân Cảng Giao Long Port in Bến Tre Province, among others. The new ports, which are located along the country, are expected to have strengthened the capacity of the current seaport system, especially when Vietnam's import-export activities are recovering strongly post-pandemic. According to the Vietnam Maritime Administration, in the first quarter of this year, the volume of goods going through seaports nationwide reached nearly 180 million tons, up 4% over the same time last year. The national seaport network is performing well, playing an important role in the transportation system in general, especially in import-export activities in particular, the administration noted. Airlines are gearing up for a busier upcoming long weekend due to the large number of people booking trips, despite airfares having risen substantially for the holiday.
came from Tân Bình district in Ho Chi Minh City felt pleased after booking tickets to fly to Singapore, despite airfares rising 30% for the reunification day, Labor Day, April 30th, May 1st long weekend. I am so happy to be able to book a trip. Vietnam Airlines, Vietravel Airlines, Bamboo Airways and Vietjet Air have all reported having very few economy class and business classes left for the upcoming long weekend. People have stayed at home for almost 2 years. So now the pandemic is under control. We have seen a surge in travel demand. This is an opportunity for us to recover. Travel prices going up during holidays and long weekends is nothing new. It is necessary to prevent flight cancellations or delays to ensure that holidaymakers have an enjoyable time away. We hope that a floor price will be set for airfares, which accounts for a large proportion of any tour package. All airlines in Vietnam are now increasing their flight frequencies and opening new routes to meet the increasing travel demand. Deputy Prime Minister Lê Văn Thành has asked the Ministry of Industry and Trade to study policies to promote the development of the domestic automobile industry, in line with the growing global trend towards electric cars. The request was to respond to the proposal of the Vietnam Automobile Manufacturers Association. The association said Vietnam needs to have an automobile industry strategy in line with the growing global trend toward electric cars that contributes to Vietnam's commitment to net zero carbon emission. In Vietnam, electric car prices remain higher than in other countries in the region. Except for VinFast, no domestic manufacturers have seriously invested in developing electric cars to date. Statistics showed that there were around 600 hybrids, plug-in hybrids, and electric cars in Vietnam as of the end of the first quarter of 2021, and all were imported. The development of electric cars would depend on three major pillars, including the legal framework, support policies from the government, and promotion measures. In an attempt to offer new experience to visitors in Ho Chi Minh City, the Contemplate Ho Chi Minh City from Above tour by helicopter has been introduced and is already fully booked for the upcoming holidays. According to TST Tourism Company, helicopter tour, the first of its kind in the city, allows tourists to view the sprawling metropolis from high above at a price of $170 per person. I'm quite excited and asked my family and friends to come along. The price is reasonable and value for money. There are different options available with flights of 20, 40, 50, or 80 minutes over the inner city and coastal concern districts, as well as the Cánh Đồng Bất Tận Atmosphere tourism area in neighboring Long An province. As soon as we launched the new tours, we received many requests from both individual and company customers. The tours fly at heights ranging from 200 to 300 meters, depending on the terrain, and passengers undergo a medical check prior to the flight. On the 40-minute journey, the helicopter departs from the helipad at Military Medical Hospital 175 or Tân Sơn Nhất International Airport, and takes tourists over destinations such as Phú Mỹ Bridge, Thủ Thiêm Bridge, Landmark 81 Tower, and the Binh Quế tourist area. The travel company is AW189 helicopters with a maximum of 16 passengers. The new tours are expected to become an essential part of any visit to the southern city, which hopes to welcome 25 million domestic and 3.5 million foreign tourists this year.
The night tour to discover the Thăng Long Imperial Citadel in Hanoi will return during the upcoming National Reunification Day and May Day holidays after a year-long hiatus caused by the COVID-19 pandemic's impacts. The return will be marked with a special musical program on April 29th evening. The tour named Decoding the Imperial Citadel of Thăng Long will be reactivated as part of efforts to recover Hanoi's tourism. In the time ahead, tourism companies will add new services and experiences so as to make this tour more attractive to visitors. Travelers will begin their 1.5-hour tour at Grand Môn or Main Gate, the entrance to Cẩm Thành, Forbidden Area, the King's residence, and learn more about the site's history, architecture, and functions there. In recent times, in Siem Village in Bắc Ninh Province, on the day of the Quan Họ Love Duet Ancestral Festival, local Quan Họ clubs have had the opportunity to meet and connect with similar folk singing clubs from Nghệ An Province in a new and creative measure to help preserve Vietnam's cultural heritage. Traveled hundreds of kilometers to reach the cradle of Quan Họ and meet their Quan Họ brothers and sisters in Siem Village in the northern province of Bắc Ninh. The smooth and loving Quan Họ folk songs, interspersed with the lively and joyful lyrics of these folk songs from Nghệ An, made everyone feel closer together. I was impressed by and feel happy about today's exchange program. There's a close connection between artisans from the Quan Họ and Vnews clubs. I find the heritage of Quan Họ singing in Bắc Ninh and the heritage of Vnews folk songs to be very loving and emotional. I hope that all of our brothers and sisters will work together to promote and preserve the value and beauty our ancestors have passed down to us. At the gathering, the two clubs also signed a memorandum of understanding on promoting and preserving both Quan Họ and Vnews singing. It is our pleasure to introduce the two cultural heritage elements to people and practitioners in the two provinces, so that we can learn the different ways of singing and appreciate their beauty. This new approach is hoped to make a significant contribution to the preservation and promotion of national cultural values, developing the soft power of Vietnamese culture and contributing to improving national scenery. The Pon Naga Temple Festival was held recently in Nha Trang City in the central province of Khánh Hòa to pay tribute to Goddess Thiên Y Ana, Holy Mother of the Cham ethnic minority community in the central region, who, according to Cham legend, taught local people how to cultivate crops and make handicrafts. Thousands of Cham people from Khánh Hòa and nearby Ninh Thuận, Bình Thuận, and Gia Lai provinces flocked to the traditional Pon Naga Temple Festival to make offerings to Goddess Thiên Y Ana and to pray for peace and good weather for the harvest. I go to the festival every year and pray for good health and good trade. A wide range of activities were held, including a ceremony to replace the goddess dress and bathe her statue in herbal water, as well as an incense offering ceremony, among others. In addition, the festival also featured an array of cultural events such as tuồng or classical opera performances, charm dancing, and exhibitions of weaving and pottery making. We all hope that our culture will be suppressed far and wide. I believe that the younger generations will make every effort to preserve our traditional culture. Pon Naga Temple, built more than 1,200 years ago, is an architectural work typical of the Cham aesthetic. It was recognized as a National Historical Relic Site in 1979 and as a National Intangible Heritage in 2012. And that's wrap up our news bulletin. Thanks for watching. And see you next time.
Ngày 27 tháng 4 năm 2002, khánh thành nhà máy thủy điện Yali. Là công trình thủy điện lớn thứ hai của nước ta sau Thủy điện Hòa Bình, nhà máy thủy điện Yali được xây dựng trên dòng sông Sê San thuộc địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, gồm 4 tổ máy với công suất 720 MW. Tổng vốn đầu tư cho toàn bộ công trình là 8.312 tỷ đồng. Đây là công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, tiến độ thi công khẩn trương, đặc biệt là công trình thủy điện có quy mô lớn do Việt Nam tự làm, chủ động về vốn, đồng bộ thiết kế, thiết bị và thi công. 20 năm qua, Thủy điện Yali đã đạt được những thành tích đáng tự hào, sản xuất bình quân mỗi năm 3,68 tỷ kWh, cung cấp khoảng 10% sản lượng điện quốc gia, góp phần giải quyết căn bản tình trạng thiếu điện vào mùa khô và góp phần đưa Tây Nguyên nói chung, các tỉnh Gia Lai, Kon Tum nói riêng ngày một phát triển ổn định, bền vững. Ngày 27 tháng 4 năm 2016, học giả Nguyễn Văn Vĩnh được vinh danh là danh nhân văn hóa Việt Nam thời hiện đại. Đây là hoạt động của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh nhằm vinh danh các cá nhân xuất sắc có những nỗ lực không mệt mỏi cho sự nghiệp canh tân văn hóa và giáo dục Việt Nam, góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị tinh hoa của các danh nhân văn hóa này. Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1882, mất năm 1936, là nhà báo, nhà văn, nhà chính trị Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ quốc ngữ. Trong số rất nhiều tờ báo mà ông là người sáng lập, trở thành chủ bút hay chủ nhiệm, có tờ Tuần báo Đông Dương, tạp chí được đánh giá là tờ báo đầu tiên ở Việt Nam dạy người dân cách làm văn bằng chữ quốc ngữ. Ngày 27 tháng 4 năm 2012, Vịnh Hạ Long đón nhận danh hiệu kỳ quan thiên nhiên mới thế giới. Cách Hà Nội 165 km, nằm ở phía đông bắc Việt Nam, Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh là một phần của Vịnh Bắc Bộ. Có tổng diện tích 1.553 km2, gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ. Hiếm có một thắng tích nào lại hội tụ nhiều yếu tố giá trị đặc biệt hấp dẫn, cả về cảnh quan tự nhiên, địa chất, đa dạng sinh học, lẫn những giá trị lịch sử văn hóa sâu sắc như di sản Vịnh Hạ Long. Ngoài danh hiệu kỳ quan thiên nhiên mới thế giới, Vịnh Hạ Long 2 lần được công nhận là di sản thế giới vào các năm 1994 và 2000. Vịnh đẹp nhất thế giới năm 2003. Tất cả những điều đó đã khẳng định giá trị ngoại hạng mang tính toàn cầu của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều lần thứ 3. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành cuộc gặp lịch sử tại làng đình chiến Panmunjom bên phần đất phía Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung, trong đó tái khẳng định cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí cắt giảm các vũ khí truyền thống. Hai bên sẽ tìm kiếm một thỏa thuận nhằm xây dựng một nền hòa bình lâu dài và bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố chung cũng bao gồm một loạt các cam kết liên quan đến việc giải trừ quân bị, chấm dứt các hành động thù địch và biến khu vực biên giới chung thành khu vực hòa bình. Đây là cuộc gặp lịch sử lần thứ 3 và là lần đầu tiên diễn ra trên phần đất Hàn Quốc. Hai cuộc gặp trước đó vào các năm 2000 và 2007 đều được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Kết luận số 12 KLTVK ngày 6 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó yêu cầu mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước, khẩn trương rà soát, khắc phục những sơ hở bất cập trong đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, chứng khoán, được các chuyên gia đánh giá là hết sức cần thiết, quan trọng, phải thực hiện để loại bỏ tình trạng sân trước.